Перевод первого стиха. «Мой мальчик, тебе не вдомек, что ты появился на свет не из моего чрева, а из чрева другой женщины, и потому все твои старания ни к чему не приведут. Попытайся понять это. Ты хочешь осуществить желание, которое неосуществимо». The small child, Guru Mахараджа, was naturally affectionate towards his father, and he did not know that there was a distinction between his two mothers. This distinction is pointed out by Queen Suruchi, who informed him that since he was a child, he did not understand the distinction between the two queens. This is another statement of Queen Suruchi's pride. Комментарий. Маленький мальчик Гуру Махараджа, естественно, очень любил своего отца, и ему было невдомек, что между двумя его матерями существует какое-то различие. На это различие ему указала царица Суручи, сказав, что он еще ребенок и потому не видит разницы между двумя царицами. Эти слова – еще одно проявление высокомерия царицы Суручи. Tapasharadya purusham tasya vanu garhename garbe tvam sadya atmanam yudhishchasi vipashanam. If you at all desire to rise to the throne of the king, then you have to undergo severe austerities. Firstly, you must satisfy the Supreme Personality of Godhead, Narayana, and then, when you are favored by him, because of such worship, you shall have to take your next birth from my womb. Если ты хочешь зайти на престол, ты должен пройти через суровые аскезы. Прежде всего, ты должен добиться благосклонности Верховной Личности Бога Нараяны, поклоняясь Ему. А затем, когда тебе удастся снискать Его милость, ты должен будешь родиться еще раз, появившись на свет из моего чрева. Purport. Suruchi was so envious of Dhruva Maharaj that she indirectly asked him to change his body. According to her, first of all he had to die, then take his next body in her womb, and only then would it be possible for Dhruva Maharaj to ascend to the throne of his father. Комментарий. Суручи так рассердилась на Гуру Махараджу, что косвенным образом предложила ему сменить тело. По ее словам, если он хочет занять царский трон, ему нужно сначала умереть, а затем получить другое тело, войдя в ее член. Jai Shri Krishna Chaitanya Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. So in this verse, the proud principal queen, Suruchi, continues to chastise the young boy Dhruva. В этом стихе высокомерная царица Суручи продолжает отчитывать юного Гуру Махараджа. Not just chastisement, but harsh and very severe, painful chastisement. И не просто отчитывать его, а отчитывать его грубыми и очень жестокими словами. This type of chastisement is actually not in line in Vedic culture when dealing with children. И в ведической культуре не принято обращаться подобным образом с детьми. Children need to be corrected, but if you're too harsh, it has an adverse effect. They rebel. Вы должны поправлять детей, но если вы проявляете к ним грубость, то они, наоборот, перестают вас слушать. Particularly not good in Krishna consciousness when we want our children to grow up and be devotees. И это, конечно же, применимо в сознании Кришны, потому что мы хотим вырастить из своих детей преданных. Chanaka Pandit in his Nitya Shastra, he teaches us how to instruct children. Чанакья Пандит в своих нитья-шастрах учит о том, как нужно обращаться с детьми. Lalayat Antrivarshani Dasha Vashani Dharaya Praptetu Shudashe Bharshe Putram Mitravad Acharya. He says, cuddle the son until he's 5 years of age. Он говорит, балуйте своего сына, пока ему не исполнится 5 лет. Show a stick for the next 10 years. Следующие 10 лет показывайте ему палку. However, when he has attained the 16th year,
treat him as a friend. Но как только он достигнет 16 лет, обращайтесь с ним как с другом. So, this Dashavarshana Taryati, to show the stick doesn't mean to use the stick. Но показывать палку не означает использовать палку. What it means is sometimes you have to be firm with children. You must assert your position. Это означает то, что иногда вам нужно быть твердыми с детьми для того, чтобы утвердить свое положение. Those of you who are mothers here, you know better than me what that actually means. И те из вас, присутствующие, кто является матерями, вы знаете лучше меня, что это такое. Don't harsh, you don't beat the child, but you have to be firm, because otherwise they won't. Am I right? They won't learn, and they'll curse you later on in their lives. Вам нужно быть строгими с детьми иногда, потому что иначе они ничему не научатся и в конечном итоге будут сожалеть об этом. What is that story? I can remember it. There was once a child who was very, very naughty, and he was being taken care of by his auntie. I think his mother died, and she was not overly affectionate, but she couldn't be firm enough with him, and therefore he got away with murder. Well, not murder, but he got away with all types of nonsense his whole life. Not his whole life, but as he grew up. Есть одна история, я не помню ее в деталях, у одного мальчика умерла мама, его воспитывала тетушка. И она была слишком привязана к нему и не могла проявить эту определенную твердость, поэтому в конечном итоге он закончил свою жизнь тем, что занимался всякой ерундой. She never chastised him, she just couldn't do it. She just was always, okay, all right. And he grew up and then as he grew up he started committing crimes because, well, he was just naughty his whole life and no one ever corrected him. And one day he committed murder and he was on the gallows ready to hang. И она никогда не могла отчитать его или поправить, поэтому он привык к тому, что все, что он делает, это нормально, и в конечном итоге он начал совершать сначала мелкие преступления, а затем он совершил убийство и оказался уже его уже почти что наказали за его убийство. So the hangman, he said, "Do you have any last words?" Его собирались повешать, и палач спросил: у тебя есть какие-то последние слова? He said, "Yes, I'd like to say some last words to my auntie who raised me." И он сказал: да, я бы хотел обратиться к своей тетушке, которая воспитала меня. So she came up on the gallows. He said, "Come closer, I want to say some words." И она взошла к нему, и он сказал: подойди-ка поближе, я скажу тебе кое-что. And as she came very close, he bit off her ear. И когда она близко к нему подошла, он откусил ей ухо. He said, "Why have you done that?" He said, "Because you never chastised me when I was young. You let me get away with all kinds of nonsense. So when I grew up, I thought I could get away with murder." И она спросила у него: почему ты так поступила? И он ответил: потому что ты никогда не ругала, и не отчитывала, и не поправляла меня. Поэтому мне казалось, что я могу совершать всякую чепуху, и в конечном итоге я совершил убийство. So lalayat panchavarshani darshavashani tadaya prapte tu shudashe varshe puttam ritavat acharat. Cuddle till they're 5, show a stick. Be firm with them until 10 years. But when they're grown up, don't treat them like they're babies. Mommies have that. Oh, my baby, he's 35, he's my baby. No, you make friends. But one of your best friends can be your son, just like my son, Gorshakti. He often advises me. He's very expert in business affairs and relationships and so on. Pita, so that you become friends. Поэтому в этом стихе говорится, что нужно баловать ребенка до 5 лет, последующие 10 лет показывать ему палку, а когда они вырастают, в 16 лет нужно с ними подружиться. Не нужно снова обращаться с ними, как с маленькими детьми. Иногда у мам есть такая тенденция: о, он мой ребеночек, Господи, да ему уже 35 лет. Нужно обращаться с ним как со взрослым человеком. Вы должны подружиться со своими детьми, как, например, мой сын Гаура Шакти очень часто даже дает мне советы, потому что он успешный бизнесмен, и он очень успешен в отношениях и так далее. So we have the stick, but we don't show we're firm. Manasamita says innocent members of society should always be respected and protected. И мы показываем палку, но мы ее не используем, поскольку в Ману Самхите говорится, что нужно защищать и уважать невинных членов общества. And who are the innocent members of society? И кем же являются эти невинные члены общества? Like defenseless, Manasamita says, like cows, Brahmins, women,
children, and old men. И Мана Самхита You have to говорит, protect me. что это беззащитные живые существа, такие как коровы, браманы, женщины, дети и старики. И я тоже уже стар, поэтому нужно меня защищать. You're more susceptible to being abused by demoniac people, and they're more easily influenced by the material energy. So they have to be protected so they can grow and blossom naturally in Krishna consciousness. И эти невинные члены общества, их легче подвергнуть влиянию материальной природы, а также демонические личности могут легко воспользоваться ими. Поэтому их нужно защищать для того, чтобы они расцветали в своем сознании Кришны. Cows, Brahmin, ladies, children, and old men, they should be protected so that they can easily achieve the goal of life, which is pure devotional service to Krishna. Коровы, браманы, женщины, дети и старики, их всех нужно защищать для того, чтобы они в конечном итоге смогли развить свое сознание Кришны. It doesn't mean we lock them in the house so they'll be protected. No, all of these innocent members of society are very productive and essential for the flourishing of society. Cows give milk. Brahmanas give knowledge. Women assist their husbands in so many ways, and nowadays we see ladies are, because of their spiritual purity in our movement, they're taking on so many responsible positions. Prabhupada said one time, he said that the ladies are doing as much service as the men. Just look at this tour. It's run by Nandini, and it's paid for by Rasika Siromani. And my new photographer is Krishnamai, Dr. Krishnamai. And my translator, Lali, she's like the main person on the stage. It's just amazing what she's done this year. I think we should give her a big round of applause. You have to translate that. Order. И то, что мы их защищаем, не означает, что мы запрем их где-то в каком-то помещении и запретим выходить в свет. Нет, эти беззащитные личности также играют свою важную роль в развитии общества. Как, например, браманы дают знания, а коровы дают молоко. Женщины, благодаря чистоте своего сознания и благодаря тому, что они служат своим мужьям, также играют очень важную роль. Как Шрила Прабхупада говорил в свое время, что женщины в нашем движении совершают столько же служений, сколько и мужчины. Даже если взять, к примеру, наш тур, им руководит Матаджи Нандини, за него платит Матаджи Расика Широмани. Моя новый фотограф — это тоже Матаджи Кришнамаи, и мой переводчик тоже женщина. Mother Malati, she's a GBC member. Mother Urmila, she's one of the best speakers in this class. Матаджи Малати является членом GBC, а Матаджи Урмила является одним из лучших лекторов в нашем движении. God's sisters like Mother Vishesha, Sitala, they've raised the next generation. They're capable of taking over this movement at any time. А Матаджи Вишеша и Матаджи Ситала воспитали замечательное следующее поколение, которое готовы принять наше движение, управление им в любой момент. So then it says old men. Old men also give to society, they give their wisdom. И затем упоминаются старики, и пожилые люди также важны, потому что они дают свою мудрость. It takes time to become Krishna. You just know the philosophy. You have to realize the philosophy, and realization comes from service. Pariprashana sevaya, Krishna says in the Gita. You inquire, then you serve. So what you learn, you realize by seva. By seva you get kripa, you get blessings. Потому что для того, чтобы обрести реализацию и осознание, необходимо какое-то время. Сначала мы спрашиваем, вопрошаем у своего духовного учителя, но затем говорится, что нужно совершать севое служение для того, чтобы реализовать его. И когда мы совершаем эту севу, мы получаем крипу, милость. So Bhagavatam, or rather, Padma Purana says there's two classes of men in this world, the divine and the demoniac. The demoniac people, both men and women, they like to exploit others, whereas Vaishnavas like to serve others and uplift them. Demoniac people, it's hard for us to understand. It's like,
but they like to exploit others. So the innocent members of society have to be defended. It's generally the position of the Kshatriyas. They fight to defend Dharma. But those who have dependents, they also have to protect them. В Падма-пуране описывается, что в этом мире существуют два типа личностей: демонические личности и божественные. И тогда как вайшнавы любят служить людям, демонические натуры любят их эксплуатировать. Нам может быть сложно это понять, но это является таким, какое оно есть. Поэтому обычно кшатрии защищали невинных и беззащитных жителей. Но теперь, когда это неприменимо, те, у кого есть какие-то подопечные, должны защищать их самолично. Является преступлением, если их будут эксплуатировать или если кто-то будет... Not only in law, but also in the eyes of the Lord. И не только в глазах закона, но также в глазах Господа. In the third canto, what is the third canto? Lord Vishnu chastises the gatekeepers, Jaya and Vijaya. В третьей песне Шримад-Бхагаватам Господь Вишну отчитывает Джаю и Виджаю. For not allowing the four Kumaras who always appear as children to come into Vaikuntha. They were perfectly qualified to come into Vaikuntha, but for whatever reason, it's a pastime, we know, it's a lila. Jaya and Vijaya said, no, you cannot come in. You're just children. Hey, wait a minute, they're not ordinary children. You can't go away. This is not acceptable. Господь Вишну отчитывает Джаю и Виджаю за то, что те не пропустили 4 кумаров, которые явились в своем вечном облике детей на Вайкунтху. Конечно же, мы знаем, что это все произошло с целью научить нас, это все игра Господа, но они все-таки не позволили 4 кумарам войти, потому что те явились как дети. So Lord Narayan, Lord Vishnu, he said to Jaya and Vijaya, Господь Вишну говорит Джае и Виджае: Yeme tonur dvijavaran dataya madhya bhutan yalabda sharanani che bheda bhudya draksyant yadashito visho ahi manya vashtan gridri rusha mama kushan yadi dantare netu. The Brahmins, the cows, and the defenseless, innocent creatures are my own body, those whose faulty judgment has been impaired by their own sins. See these innocent members of society as distinct from me. Such persons are like furious serpents and are angrily torn apart by the bills of the vulture-like messengers of Yamaraj, the superintendent of sinful persons. В этом стихе говорится: браманы, коровы и беззащитные невинные существа являются частью моего собственного тела. Те, кто не способен правильно рассуждать благодаря своим собственным грехам, не видит этих членов общества как неотличных от меня. Поэтому такие личности являются злобными змеями, которых яростно разрывают на части, подобные стервятникам надзиратели Ямараджа. My god sister Kishoridas from France, a very wonderful devotee, probably the best cook in the creation. She told us one time that when Srila Prabhupada finally heard of the abuse that was going on in one of the gurukuls, he stood up and said, these perpetrators should be hung by the neck. Моя духовная сестра из Франции, Матаджи Кишори, которую Прабхупада назвал лучшим поваром во всем творении, однажды рассказала мне, что когда до Прабхупады все-таки дошли новости о том, как над детьми надругались в Гурукуле, он встал и сказал, что преступников нужно повесить. So here Suruchi is verbally abusing Guru Maharaj. И в этом стихе Суручи своими словами оскорбляет Гуру Махараджа. What type of exploitation, what type of abuse? She's verbally abusing him. И она оскорбляет его с помощью своей речи. And yesterday I mentioned that sometimes words can be more damaging than a sword or a knife. И вчера я уже упоминала о том, что иногда слова могут ранить хуже меча или ножа. Haven't we experienced all of us sometimes when it hurts more than if you hit it? Oh, so painful. A wound inflicted with a weapon can heal in a few days, but a wound inflicted
by strong words, especially from a family member, you can go to the grave with those words. И мы все в какой-то момент своей жизни переживали это, и я в этом уверен. И рана от ножа может залечиться через какое-то время, но рана, нанесенная словами, особенно словами от родственников, может затягиваться очень-очень долго. Interestingly enough, this was stated by Lord Shiva. Everything's covered in the Bhagavatam. И очень интересно, что об этом также говорит Господь Шива. В Бхагаватам можно найти все, что угодно. One time his wife, Parvati, was considering to go on a long journey. She was staying at home at that time, but Lord Shiva advised her that wasn't a good idea because her father wouldn't agree and he would chastise her. И однажды Господь Шива хотел отправиться в долгое путешествие, а его жена Парвати хотела остаться дома, но Господь Шива посоветовал не делать ей этого, потому что ее отец будет очень недоволен. Your dad will correct you. You shouldn't do that. She said, no problem. He's always saying so many things. И он ответил ей, что твой отец обязательно поправит тебя. Она сказала, никаких проблем, все время что-то говорит. But Lord Shiva replied, and it's one of the 18,000 shlokas of the Bhagavatam. Господь Шива ответил одной из 18 тысяч шлок Шримад Бхагаватам. If one is hurt by the arrows of an enemy, one is not as aggrieved as when cut by the unkind words of a relative, for such grief continues to rend one's heart day and night. Lord Shiva. Вот Господь Шива говорит ей, если человека ранят стрелы врага, то он не грустит равным образом, как он грустит, когда его оскорбляет его собственный родственник, потому что горе от таких слов продолжает разрывать сердце человека и днем и ночью. All these pastimes happened millions of years ago. What do we have to learn from them? Все эти игры произошли миллионы и миллионы лет назад. Как же нам учиться этим? One lesson is that we ourselves should use our words carefully. И первый урок для нас это то, что мы должны аккуратно использовать свои слова. There's that verse in the Bible. Do unto others as you would have them do unto you. В Библии упоминается о том, что мы должны обращаться с другими так, как хотим, чтобы обращались с нами. We should be careful with our words. We should be careful. We're careful with not hitting someone or bumping someone or stabbing. We should be just as careful in how we speak to others. We should control our speech. Vachavega, manasakurivega, vijivavega, upashtavega. That's one of those parts of that verse. Control. A yogi, a transcendental devotee, controls the speech. Because speech can uplift or speech can degrade. И мы обычно очень аккуратны с тем, чтобы никого не ударить, никого не задеть. И точно так же мы должны быть аккуратны со своими словами, потому что это один из признаков йоги. Вачуведам, он контролирует свою речь, потому что речь может как возвысить, так и привести человека к деградации. There's a nice saying. Use your voice for kindness. Есть хорошая поговорка: используй свой голос для того, чтобы выражать доброту. Your ears for hearing about compassion. А уши для того, чтобы слушать о сострадании. Your hands for charity. Свои руки используй для благотворительности. Your mind for thinking of the truth. А ум для того, чтобы думать об истине. And your heart for giving love. А сердце для того, чтобы раздавать любовь. And know that if you speak harshly to others, of course sometimes those who are in charge, sometimes they have to speak strongly. That's required, but it's done out of compassion, not out of envy or hatred. Sometimes we need to be chastised. I mentioned the other day, Bhaktisiddhanta Saraswati, his disciples called him, he was always chop, 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 speaking strongly. Spare the rod, spoil the child, so to speak. So sometimes those in position must correct their dependents, but it must be done with love and with compassion. And like Prabhupada, he would do it, the next minute he was back to being very merciful to us. И, конечно же, в каких-то обстоятельствах нам приходится поправлять своих подопечных, как, например, тем, кто ответственен за какое-то служение и так далее. Но мы должны это делать не из злобы или зависти, мы должны делать это из сострадания и любви, как Бхактисиддханта Сарасвати был известен тем, что он очень жестко отчитывал и поправлял своих учеников. Но и Шрила Прабхупада иногда так поступал, но уже в следующее мгновение он был мягок, как роза, и спокоен. If you speak very harshly, not out of kindness to correct that person, just to bring that person down,
There's a saying, a sharp tongue can cut your own throat. Но если вы будете обращаться к кому-то и поправлять его только для того, чтобы унизить, то существует поговорка, применимая к вам, то, что острый язык может порезать ваше собственное горло. A sharp tongue will come back and cut your own. Your tongue will cut your own throat because revenge. People will want revenge. Or the karma will come back. Ваш острый язык повлечет за собой карму, и в качестве мести этот острый язык порежет ваше собственное горло. So we can easily see that Suruchi is speaking unnecessarily. She's envious of Dhruva. She's proud of being the first queen. Her words are not coming in a compassionate way to instruct the boy or correct him or help him. It's just out of envy and out of pride. И мы видим, что царица Суручи обращается к Друве не из доброты и сострадания. Она ревнует к нему, она возгордилась тем, что она является главной царицей. He's 5 years old. Ему же всего 5 He лет. just wants to be with his daddy. Он хочет быть с папой. That's natural for a young boy. He wants to be with his dad. He wants to sit on the lap and to tell me a story, Dad. Для ребенка это естественно. Он хочет сидеть с отцом, слушать от него истории. I remember I used to approach my dad, take me to a football game. And he'd say, but I'm so busy. My mother said, take the time, come to the baseball game. My dad would take me, we'd have a good time. И я помню, как в детстве я все время говорила отцу: папа, пойдем на какой-нибудь спортивный матч. Он говорил: ну знаешь, у меня нет времени. А мать смотрела на него и говорила: нет, ты должен выделить время. Поэтому отец всегда водил меня куда-то. Нужно баловать ребенка, пока ему не исполнилось 5. What is she saying to a 5-year-old? А что она говорит 5-летнему мальчику? You rascal, your attempt is doomed to failure. Even if we heard that, it's hard enough. What about a 5-year-old? Она говорит: твои попытки все обречены на провал. Это даже нам сложно было бы услышать. Что же говорить о 5-летнем мальчике? She said, your desires are impossible to fulfill. That's pretty encouraging. Она говорит: твои желания никогда не исполнятся. To do what you want to do, to sit on the lap of your father, you have to perform severe austerities. I just want to sit on Daddy's lap. Go perform severe austerities in the Himalayas, in the snow, in the ice, in the hot sun. The 5-year-old boy. This is undue. This is not proper. И вот этот 5-летний мальчик просто хочет сидеть на коленях своего отца. Она говорит ему: ты для того, чтобы это заслужить, должен отправиться в Гималай, там совершать суровые аскезы, зимой стоять в снегах, а летом окружать себя огнями. Но это просто несправедливо. You can say things like, don't touch the altar, don't touch the hot stove, don't speak naughty words. You can do like that, but you don't tell someone, your attempt is doomed to failure, your desires are impossible to fulfill. You must go severe austerities. Whoa, hold on here. Whoa, Nelly. Вы можете сказать ребенку: нельзя трогать горячую плиту, или не трогай алтарь, или не говори плохие слова. Это применимо. Но когда вы говорите, все твои попытки обречены на неудачу, ты должен идти отправляться, совершать аскезы. Нет, так нельзя поступать. Whoa, Nelly. So, it's not to be tolerated, and Krishna will not tolerate, especially if it's done to his devotee. И это нельзя терпеть, это нетерпимо, особенно Кришна не будет это терпеть. As we want to love Krishna, Krishna loves us. Мы хотим любить Кришну, и Кришна любит нас в ответ. We're reviving our love. Krishna's love for us is fully blossomed. И мы возрождаем свою любовь, а любовь к Кришне всегда находится в полном цвету. Even though we're, aspiring devotees, we're kanishta adhikaris, not even madhyams, that's okay. Krishna appreciates the effort that we're trying to get out of this material world, give up our selfishness and love him. So he loves us fully, just like a mother. She has a little child. What does that child know? The child kind of loves mommy. The mommy gives her full heart to the baby. И хотя мы и являемся только начинающими преданными, мы даже не мадхьяма адхикари, но всего лишь канишки, Господь все равно ценит наши попытки, что мы стараемся приблизиться к Нему и отвечает нам. Как ребенок, маленький ребенок вроде бы и любит маму, но мать отдается ему всем сердцем, отдает всю свою любовь. Just like my disciple Kanyakumari Dasi from Russia. Yesterday she had a baby boy. Как моя ученица Канья Кумари Даси вчера родила мальчика.
And I called her to congratulate her, because that's what mothers do, that's their service, so we should encourage them to service. And she said, thank you, Gurudev, but I'm very busy now, I have to feed the baby, can you call me back later? Like, that's not, I understand, but she just loves that baby. The baby's like, what does the baby know? But she's so much in love with her one-day baby boy. She said, wow, I'm a mom. She looked at the baby, I'm a mom. Like, you didn't know? И я ей позвонила, чтобы поздравить ее, потому что служение матери и женщины является растить и воспитывать детей, поэтому я позвонила, чтобы вдохновить ее. Она сказала, конечно, спасибо, Гурудев, но у меня тут столько дел, мне нужно ребенка покормить, там, поменять, переодеть, и там на заднем плане у меня ребенок что-то там кряхтел. И я подумала, ух ты, и она сказала, вот вы представляете, Гурудев, я стала мамой, как будто ты не знала сама. So Krishna loves us fully, we're just kind of waking up like that. But like I say many times, he wants us to come back to the spiritual world more than we do. And that's our saving grace. Because what our attempts are almost futile. They're not futile, they're helping us. But really it's Krishna Kripa. It's Krishna's mercy that picks us up from this world of death and takes us back to the spiritual world. Guru and Krishna, Prabhupada. Вот таким же образом, как она любит своего сына, которому всего один день, точно так же Кришна любит нас всех, и Он помогает нам. Потому что наши попытки настолько незначительные, они помогают нам, но в очень малой степени. В конечном итоге мы можем надеяться только на милость Господа, Прабхупады и Гуру. The swan-like personality, Paramahamsa Шрилы Прабхупады. Мы можем надеяться на Шрилу Прабхупаду, который подобен лебедю, который является Парамахамсой. O Paramahamsa of the nectar lake, did you your own true love forsake, to come to this world of birth and death? How does it go? O Paramahamsa of the nectar lake, did you your own true love forsake? No. To come to this world of birth and death, is this a helping hand you lend, while in this world of matter you transcend? I am perplexed, please let it be known, have you come to take me home? Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Paramahansa of the Nectar Lake has come to take us out of the ocean of material existence. В этой песне поется о том, что Шрила Прабхупада является Парамахамсой из озера Нектара, который явился в этот мир для того, чтобы дать свою любовь и протянуть свою руку нам, которые запутались в этом материальном существовании. So when a Vaishnavi, who's so dear to the Lord, even in the initial stages, is offended, Krishna is now telling, you can blaspheme Krishna. Well, don't, but he'll tolerate. But he'll never tolerate an offense to his devotees. И Вайшнав или Вайшнави даже на начальных стадиях своего пути так дороги Кришне, что он может стерпеть даже собственное оскорбление, но он никогда не стерпит оскорбления Вайшнавам. Paramahansa of the nectar lake, did you your own true love forsake, leaving us fresh and fragrant lotus breast, to come to this world of birth and death? And is this a helping hand you lend, while in this world of matter you transcend? I am perplexed, please let it be known, have you come to take me home? That's okay, I got it right, got that song right. So how much, we know how much we love Krishna. Eensy, beensy, teensy, weensy. To start, how much does Krishna love us? И насколько же Кришна любит нас, потому что мы знаем, как мы любим Кришну, мы его совсем чуть-чуть любим. That we can know from the great sage, the great saint Tukaram. А как Кришна любит нас, мы можем узнать от великого святого Тукарама. He wrote this following prayer. Он написал следующую молитву. When a devotee lies down and chants the holy name, the Lord sits beside him. When a devotee sits and chants the holy name, the Lord stands beside him. When a devotee stands and chants the holy name,
the Lord dances behind him. And when the devotee dances and chants the holy name, the Lord embraces him. Когда преданный повторяет святые имена лежа, Господь сидит рядом с ним. Когда преданный повторяет святое имя сидя, Господь стоит рядом с ним. Когда преданный повторяет святое имя стоя, Господь танцует рядом с ним. А когда преданный воспевает святое имя танцуя, Господь обнимает его. Chaturanga Prabhu, if you're listening, that's your next tattoo. Прабху, если вы слушаете, это ваша следующая татуировка. When a devotee lies down and chants the holy name, Krishna sits beside him. When a devotee sits and chants the holy name, the Lord stands beside him. When a devotee stands and chants the holy name, the Lord dances beside him. And when the devotee dances and chants the holy name, the Lord embraces him. All glories to Tukaram. Вся слава Тукараму, который написал этот стих, когда преданный воспевает святое имя лежа, Господь сидит рядом с ним. Когда преданный воспевает святое имя сидя, Господь стоит рядом с ним. Когда преданный воспевает стоя, Господь танцует рядом с ним. А когда преданный воспевает танцуя, Господь обнимает его. Now there's one thing that's interesting to note here. In the midst of Suruchi's uncontrolled, outrageous words, there's an element of truth. Но нужно отметить, что в этих гневных и несправедливых словах Суручи также есть элемент истины. What? In her outrageous words which we've been condemning, there's an element of truth? И мы рассказывали о том, как несправедливы ее слова, но там все равно содержится истина. Well, if you're listening carefully, she said, Aradya Purusham Tasya, that to do all these things I'm telling you to do, first we must satisfy the Supreme Personality of Godhead. Если вы слушали внимательно, то вы услышали, что она сказала, для того, чтобы ты совершил все это, тебе сначала нужно удовлетворить Верховную Личность Бога. Isn't that interesting? She's speaking so much nonsense, but she says something very significant. Aradya Purusham Tasya. First of all, to do these things, but first of all, you must satisfy the Supreme Personality of Godhead. What's going on here? И она говорит столько разных вещей, которые не имеют никакого смысла, но затем она говорит о Радхи Пурушам Тасья, тебе нужно удовлетворить Верховную Личность Бога. But it's a fact sometimes in the Bhagavatam we hear even demons speaking spiritual truth. Но в Бхагаватам мы слышим духовную истину иногда даже о демонах. Like when Hiranyakashipu's brother Hiranyaksha was killed by Varaha, there's a section where Hiranyakashipu is consoling the family members with spiritual philosophy. Как в Шримад Бхагаватам описывается, что после смерти Хираньякши его брат Хираньякашипу утешал всех родственников и членов семьи, рассказывая им духовную истину. Everyone's crying, Hiranyaksha, it's his twin brother. He calls all the relatives, come here everybody, and what does Hiranyakashipu say to them? И это был его брат-близнец, и все родственники плакали, и Хираньякашипу подозвал их и сказал. He gives a whole lecture. Он дал целую лекцию. He said, and I quote, "The spirit soul, the living entity, has no death, for he is eternal and inexhaustible. Being free from material contamination, he can go anywhere in the material and spiritual worlds. He is fully aware and completely different from the material body, but because of being misled by misuse of his slight independence, hey, he is obliged to accept subtle and gross bodies created by the material energy and thus be subjected to the so-called material happiness and distress. Therefore, no one should lament for the passing of the spirit soul from the body." Wow. You're doing pretty good, Hiranyakashipu. Too bad the end of your name is Pooh. И я цитирую его слова. Духовная душа, живое существо, не умирает, потому что оно вечно и неуничтожимо. Свободное от материального осквернения, он может отправиться куда угодно, в материальный или духовный мир. Он полностью осведомлен и понимает, что отличается от этого материального тела. Но поскольку он неправильно использует свою небольшую независимость, он вынужден принимать тонкое и грубое тело, которое создается материальной энергией. И таким образом он становится подчинен материальному счастью и несчастью.
Поэтому человеку не нужно скорбить о том, что духовная душа уходит из тела. И Хирanyакашипу он неплохо справился, очень жаль только, что его имя заканчивается на «пу». Probably after that class, everyone would applaud. Если бы кто-то такую лекцию дал, все бы аплодировали. So do we accept him as a devotee? No. He has that knowledge, but as far as the Supreme Personality of Godhead, Krishna, it's very envious. He even accepts Krishna exists. Sometimes the demons, they acknowledge there is God, but there's poison in their heart. They're envious of God. They want to bring God down, so to speak, so they can be supreme. И принимаем ли мы тогда его как преданного? Нет, потому что он, может быть, и обладает этой частью знания, и, может быть, он даже знает о том, что Господь есть, потому что иногда демоны понимают, что есть Кришна, есть Бог, но самое главное это то, что они завидуют ему, и они хотят свергнуть Господа для того, чтобы самим занять его положение. How is it possible some tiny, insignificant, little living entity can challenge the Supreme Personality of God, even challenge him to a fight, hoping they'll kill him? Как можно представить, что маленькое, незначительное живое существо может бросить вызов Господу и в битве с ним пытаться убить его? The false ego. Это ложное эго. It's like sometimes you see these big semi-trucks, these trailers, 16-wheel trailers. Oh, they're going down the road with big, long, huge wheels and a big cab. And you see a little dog in front of a house, like a little chihuahua or a dachshund. And then they start chasing the truck and they're trying to bite the wheel. Give me a break. Hey, what are you doing? Yeah, I'm envious of this big truck. I'm going to bring it down. Jump on it. Hello? Как иногда мы видим такие огромные грузовики с 16 колесами, которые едут где-то по трассе. И вот они проезжают мимо домика, из которого выскакивает малюсенькая собачка по типу чихуахуа. И эта собачка начинает гавкать на этот грузовик и пытается откусить ему колесо, и ты спрашиваешь у собаки вообще, а что ты делаешь? Я завидую этому грузовику, я разорву его на клочья. Но то, что говорит Хирanyакашипу, это истина, это наша татва. Прабхупада в комментарии говорит: Although Hiranyakashipu was a demon, he had Vedic knowledge and understanding. Thus the advice given to his family members, his sister-in-law, mothers, and nephews, was quite sound. The demons are considered highly elevated in knowledge, but because they do not use their good intelligence in the service of the Lord, they're called demons. Комментарий к этому стиху он говорит: хотя Хирanyакашипу и был демоном, он обладал ведическим знанием и пониманием. Поэтому совет, который он дает членам своей семьи, своей невестке, матери и племянникам, имеет место быть. Демоны считаются очень продвинутыми в знании, но поскольку они не используют свой разум для служения Господу, они называются демонами. So you can quote Hiranyakashipu in a class. Hiranyakashipu said. Поэтому в следующей лекции можно цитировать Хирanyакашипу. That's accepted by Chanakya Pandit. Это принимается Чанакья Пандитом. Vishad ap yamritam grayam amedjad api kanchanam. Kanchanam means gold. Vichad ap yutamam yanam shtriratnam yukshiladapi. If there is nectar in poison, it should be extracted. If gold is fallen into filth, it should be taken out, washed and kept. If a low-born person possesses knowledge, he should be treated respectfully. In the same way, a girl in the family of evildoers may be accepted if she possesses virtuous qualities. Он говорит, если в яде находится нектар, то этот нектар нужно извлечь. Если золото упало в грязное место, то его нужно достать, помыть и сохранить. Если низкорожденный человек обладает знанием, то к нему нужно относиться с уважением. И таким же образом, если девушка родилась в семье низкого происхождения, то ее можно принять, если она обладает благочестивыми качествами. If there's gold in the mud, take it out and wash it. So if a fool speaks proper knowledge, you can repeat that knowledge. И если вы нашли золото в грязном месте, вы можете его помыть. И если дурак говорит знание, то можно принять знание. But we should not hear that knowledge from the fools. We should hear it from Guru and
Krishna, really, because there's another verse. Sarpuchishtam payayata. Milk is very good, but if milk is touched by the lips of the serpent, it has a poisonous effect. И, конечно же, мы не должны слушать это знание от глупцов, мы должны слушать его от гуру, его представителей, поскольку есть другой стих, что молоко это хорошо, но если до молока дотронулись зубы змеи, то оно становится ядом. Every pastime can be analyzed from different points of view. Каждую игру можно проанализировать с различных точек зрения. But from his part, Dhruva took the harsh words of his stepmother. Took him to heart. Но Dhruva принял слова своей мачехи близко к сердцу. Radya Purusham Tasya, worship the Supreme Personality of God. And so that's what he did. I mean, we'll be talking about it later, but he actually left home to find God, to fulfill his desires for revenge, to have a kingdom greater than his father's. Он принял слова о том, что нужно поклоняться Верховной Личности Бога близко к сердцу, и отправился в лес, о чем мы потом далее будем говорить, и начал совершать аскезы для того, чтобы отомстить всем и завладеть царством большим, чем у своего отца. Little did Queen Suruchi know that Dhruva would actually achieve a kingdom greater than her husband's, because eventually Dhruva was awarded a planet to rule over. Но откуда Суручи было знать, что в конечном итоге Dhruva добьется успеха и получит царство больше, чем у ее мужа, у царя, он получит даже собственную планету. That probably didn't sit very well with Queen Suruchi. She was like, you can't sit on the lap, and now he's got a planet. Like, watch out, because a sharp tongue can cut your own throat. И ей наверняка было обидно, когда она узнала о том, что у Dhruva есть своя собственная планета, и мы можем вспомнить поговорку, что острый язык может перерезать ваше собственное горло. So again, many lessons. И вот множество уроков. Again, the lesson we can take today for ourselves, because when we hear Bhagavatam, we should try to relate it to our own lives and our own devotional service, how to overcome our material desires and how to awaken our love for Krishna by hearing the exploits of pure devotees and hearing their nectarian words. Потому что мы должны извлекать практические уроки, когда мы слушаем Шримад Бхагаватам о том, как нам избавиться от своих материальных привязанностей и как разбудить свое сознание Кришны. Поэтому мы слушаем нектарные слова возвышенных личностей и читаем об их играх. We shouldn't sit in the Bhagavatam class to be entertained. We should sit in the Bhagavatam to open our hearts and let that Bhagavad Katha, that Shabda Brahma, that transcendental sound, Chaitodarpana Marjanam, cleanse our hearts and give a chance for a little tender creeper of bhakti to poke through all that covering and make some progress. In other words, when we come to class, we should walk away a different person. Мы не должны сидеть на лекции по Шримад Бхагаватам для того, чтобы нас развлекали. Мы должны открыть свои сердца для того, чтобы Шабда Браман, этот трансцендентный звук, Чета Дарпана Марджанам, очистил наше сердце. И наш маленький росточек бхакти смог проклюнуться через всю ту грязь, которая его покрывает. Иными словами, мы должны выйти с лекции по Бхагаватам другим человеком. We should stand up and go to see the deities, purified. My dear Lord, I now stand before you, cleansed of some of my material desires and strong desire to love you. Please assist me. And he'll say, well, make sure you're in tomorrow's Srimad Bhagavatam class. И мы должны встать после лекции, пойти на приветствие божеств, встать перед Господом и сказать: «Мой Господь, я чувствую, что я очистился от каких-то материальных желаний. Мое желание любить Тебя растет». И тогда Господь ответит: «Ну, хорошо, только приходи на лекцию по Шримад Бхагаватам и завтра». By regular attendance in the Bhagavatam class and by rendering service to pure devotees, all that is inauspicious within the heart of the devotee becomes destroyed almost nil, and thus irrevocable, loving devotional service to the Lord is established. Благодаря слушанию Шримад Бхагаватам и служению чистым преданным, все неблагоприятное, что находится в сердце, уничтожается, и таким образом чистая, дремлющая любовь к Господу пробуждается в сердце. So we can walk away with a determination not to find fault, not to criticize others. This has become a disease in some ways in ISKCON, that devotees are criticizing, even on the internet, and sometimes they're good writers and they quote their shlokas. So the innocent members of our society, they become confused, they become
bewildered. But we should not hear any criticism. Actually, when my godbrother Vaisheshika Prabhu gives diksha, initiation at the ceremony, his disciples have to promise no meat eating, no intoxication, no illicit sex, and no gambling, and no surfing the internet to hear criticism. Поэтому мы должны выйти отсюда и перестать желать критиковать или находить недостатки других, потому что это стало эпидемией в современном обществе сознания Кришны, особенно в интернете. И иногда эти писатели в интернете, они цитируют шлоки, но в конечном итоге это всего лишь вводит в заблуждение и смущает невинных преданных. И мой брат духовный Вайшешика Прабху, когда дает инициацию, он просит у своих учеников обещать ему не только соблюдать 4 принципа, но также не читать критику в интернете. Critique is required by those who are in charge of us, everyone, even the guru sannyasis. They have to. They're led by the GBC. Everyone has an authority, and if there's something to be corrected, then that person who's our mentor, or temple president, or regional secretary, whatever. They will do it out of a mood of love and compassion. But to criticize out of hate and envy and jealousness, this cannot be tolerated. И мы можем выслушивать критику, конструктивную критику от тех, кто стоит выше нас. Даже у нас, у саньяси, есть вышестоящий орган, это GBC или наставники, и они поправят нас в любящем настроении своего сострадания, а не из зависти или ненависти. In general, we should be very humble and think that who am I to offer advice to someone else when I'm still struggling with my mind and spirit. Обычно мы должны думать, как же я могу давать кому-то советы, если я сам до сих пор борюсь со своим умом и чувствами. And if we see faults in devotees, we shouldn't think ill of them. We should have faith in the holy names. That by that devotee is chanting the holy names, all weaknesses, all doubts, whatever is not good in the heart, we should have faith in Shri Krishna's holy names, that that devotee will be rectified in time. So we can still offer our obeisances to that devotee for their sincerity in joining this movement. Если мы видим в каком-то недостатке, мы не должны начинать плохо думать о нем. Мы должны иметь веру в святое имя и в то, что это святое имя сможет очистить его сердце от всех недостатков и от всего того, что он делает неправильно. И тогда мы сможем выразить свое почтение этому преданному просто за то, что он присоединился к нашему движению, за то, что он искренне воспевает. Reading this passage, we know we don't want to be like Suruchi. We want to be like Dhruva. We don't want to be like Hiranyakashipu. We want to be like Prahlad. We don't want to be like non-devotees. We want to be like our spiritual master. И читая эти игры, мы понимаем, что мы не хотим быть подобными Суручи, мы хотим походить на Друву, и не хотим быть похожими на Хираньякашипу, мы хотим быть как Прохлад, и мы не хотим походить на материалистов, мы хотим быть похожими на своего духовного учителя. We offer respect to all Vaishnavas, but we accept the spiritual master because in the mind of the disciple, he's the best devotee. It doesn't mean that we don't think other devotees as well, but this is just the process. This person has inspired me, I will follow his example and his teachings. И мы, конечно же, очень любим и уважаем всех окружающих нас вайшнавов, но в уме ученика всегда главным примером является духовный учитель, потому что ученик вдохновляется духовным учителем и в конце концов хочет стать подобным ему. That also goes true for others who inspire us, who are Shiksha Gurus. Like for me, the Shiksha Guru Sachinandan Swami or Radhanath Swami, Niranjan Swami, Bhakti Bringa Govinda, or even my godbrother Prahlad, Sri Prahlad. He's like a Shiksha Guru for me, so I think of them in the same way, the best of the best. И также это применимо и к Шикша-гуру. У меня у самого очень много Шикша-гуру. Это Радханат Свами, Ниранджана Свами, Шачинандана Свами, Бхактивинда Говинда Свами. И даже Шри Прабхупад Прабху тоже является Шикша-гуру для меня в какой-то степени. I never hear them criticizing. Я никогда не слышу, чтобы они кого-то критиковали. They're always glorifying. Они всегда всех прославляют. When you point a finger at someone, I don't want to point at any of you. Oh my God. When you point a finger at someone, you're pointing 3 fingers at yourself. Когда вы показываете на кого-то пальцем, 3 пальца указывают на вас. And really you can only recognize a bad quality because it's in your own heart.
И вы можете увидеть в ком-то плохое качество, потому что это качество присутствует в вашем сердце. So, charity begins at home. А благотворительность начинается дома. One time in the early 70s, when Prabhupada was establishing ISKCON in India, в ранние 70-е годы Прабхупада только начал устанавливать искон в Индии. Jayapataka Maharaj and Gargamuni and Bhavananda, they were serving in Mayapur. И Джайпатака Махарадж, Бхавананда служили в Майяпуре. Gargamuni. И Гаргамуни. And they heard that there were some problems with the management in Vrindavan. Prabhupada was there, but he was trying to, deal with the problems of the people who were managing our Krishna Balaram Mandir. И они услышали о том, что во Вриндаване какие-то организационные проблемы возникли, и хотя Прабхупада и был там, он старался помочь, но это не получалось. So Jayapataka and Bhavananda Gargamuni, they came from Mayapur to see Prabhupada, and they told Prabhupada when they met him, said, "We'll stay here and help you with the problems here in Vrindavan." И они все втроем отправились во Вриндаван для того, чтобы увидеться с Шрилой Прабхупадой, и когда они с ним увиделись, они сказали, давайте мы останемся и поможем вам решить все проблемы здесь. Prabhupada taught them a very interesting lesson. He looked at them very seriously, and he said, "Nijere tor kai tel dhano, oil your own machine first." И Прабхупада преподал им очень интересный урок. Он посмотрел на них и сказал, сначала нужно смазать свою собственную машину. You take care of your problems in Mayapur. We'll train the devotees here to take care of yourself first. Oil your own machine first. It's very instructive. Это замечательное наставление. Сначала смажьте свою собственную машину, позаботьтесь о своих собственных проблемах, а затем уже можете наставлять других. As I've repeated many times, but repetition is necessary. Sometimes we're very hard on others, but we're lenient on ourselves. But we should be lenient with others, having faith in the process of Krishna consciousness. We'll be very hard on ourselves, knowing that we need to rise to the platform where we can compassionately instruct others. Я уже много раз это повторял, но я бы хотела сказать это еще раз. Иногда мы очень лояльны к себе и жестки к окружающим, но должно быть наоборот. Мы должны быть лояльны к другим преданным, потому что мы верим в процесс преданного служения и о том, что в конечном итоге у них все получится. И мы должны быть жестки с собой, и тогда, когда мы продвинемся, мы сможем с любовью и состраданием давать наставления другим. So what's the best way to oil our machine? И как же лучше всего смазывать наши машины? What's the machine? It's the heart. That's the machine. It's pumping. So how do we oil, or how do we purify? What's the best way to purify the heart? What's the best way to purify the whole world? What's the best way to purify everything in creation? What's the panacea for all problems in life? И наша машина — это наше сердце, которое стучит у нас в груди. И как же мы можем его очистить? Как мы можем очистить весь мир? Какова панацея от всех проблем в этой жизни? Apana samshritam goram yannama vishvishobhinan tatassadyo vimuchyeta yad bhiveti swayam bhavam. Living beings who are entangled in the complicated meshes of birth and death can be freed immediately by even unconscious chanting of the holy names of Krishna, which is feared by fear personified. Живые существа, которые запутались в сетях рождения и смертей, могут немедленно освободиться из них, даже если бессознательно повторят святое имя Кришны, которого боится сам олицетворенный страх. Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Рама, Рама. Ratara Srimad Bhagavatam